Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss about the transduction. In the previous lecture we were discuss about transformation. Okay, transformation, it is uptake of naked DNA by the living organism, and the living organism, it is known as transformation. And in this lecture, transduction, what is this transduction? Transduction, it is transfer of genetic material from one organism to another organism by the means of bacteriophage. It is known as transduction. Means now genetic material is transferred from the one bacterium to other bacterium by the one vector, and this vector, it is bacteriophage. Okay, so it is known as transduction. And the bacteriophage, it is a virus of bacteria. Bacteria ની અંદર જે વાયરસ ઇન્ફેક્શન કરાઈ શકે એને બેક્ટેરિયોફાજ કહેવાય. And this bacteriophage, it is solely made up of two component, and this two component, it is this red color nucleic acid. Bacteriophage is made up of nucleic acid and protein. Protein, it is this capsid material, capsid and nucleic acid. Virus, bacteriophage or any virus, it is made up of two component. First one is nucleic acid and second one is proteinous capsid. Okay, capsid and nucleic acid synthesize the component of viruses. Okay, so viruses or bacteriophage. Okay, so here we are discussing about the bacteriophage, and reproduction of bacteriophage, it follows the two life cycle. First one is lytic life cycle and second one is lysogenic life cycle. Okay, and you were see in this in your third semester syllabus. Okay, so lytic life cycle and lysogenic life cycle, it is a method of bacteriophage reproduction. Okay, and in the reproduction of bacteriophage only injects their nucleic acid into the bacterium. Okay, bacteria, not all the structure of bacteriophage is inserted inside the cytoplasm of bacterium, but only the DNA or nucleic acid, DNA or RNA, it is the nucleic acid of bacteriophage. Bacteriophage has a four type of nucleic acid. Either they are DNA or RNA, single stranded or double stranded DNA, or single stranded or double stranded RNA. Okay, so bacteriophage injects their nucleic acid inside the cytoplasm of bacteria, and now the injected nucleic acid, it follows the two life cycle. In the lytic life cycle, this injected RNA or DNA take control over the host cell. Means in the lytic cycle, this RNA or DNA of bacteriophage, it express immediately. Okay, and the genome of bacteria or bacterial DNA is broken down. Okay, into the nucleotide, and this nucleotide, it is utilized to replicate the viral genome. Okay, viral genome na replication માટે એ nucleotide નો use થઈ જશે. And virus also use the replication machinery or reproduction machinery from the host cell. Host cell માંથી replication machinery નો use કરશે, like enzymes and nucleotides. Okay, and virus replicates their genome inside the bacterial cell, and this genome is translated into the different viral protein, and assembly of this protein and nucleic acid produce the some viruses, copies of viruses. Okay, now these viruses attain the maximum number inside the bacterial cell. At that time they are producing autolysin enzymes which degrades the plasma membrane and cell wall of bacterium, and they lyse the bacterial cell. Okay, this is the lytic cycle. On the other case, lysogenic cycle, it follows by the bacteriophage lambda. Bacteriophage lambda, it is a best example to study the lysogenic life cycle of bacteriophage. Okay, this lambda bacteriophage inserts their genome into the bacterial cell, and then they are not degrading the host bacterium genome. Okay, host bacterium genome means DNA degrade nahi kare, but the viral genome, lambda bacteriophage genome, are integrated inside the bacterial genome. Okay, બેક્ટેરિયાનું જે ડીએનએ છે એના ડીએનએની અંદર આ ફાઝનું ડીએનએ ઇન્સર્ટ થઈ જશે, એન્ડ ધીસ આર ટર્મ એઝ પ્રોફાઝ. ઓકે, નાઉ genome of bacteria and phage, they are surviving together in the bacterial cell, and this genome is known as
prophase. Okay, now the bacteriophage is known as prophase when they are integrated inside the genome of bacterial cell. Okay, phage DNA integrate into the host chromosome and they are known as prophase. Okay, now this prophase is able to replicate and reproduce. Okay, now this prophase is replicate into the two copies. Okay, એક જે જીનોમ છે prophase genome એ replicate થઈ શકે છે because this prophase does not lyse the bacterial cell. એ bacterial cell ને lyse નહીં કરે or replicate પણ નહીં થાય. Okay, એના genome એ express નહીં થાય એટલા માટે એની અંદરથી ફાઝના પ્રોટીન પણ પ્રોડ્યુસ નહીં થાય. ઓકે, એટલા માટે normally bacteria replicates their genome, simultaneously phage also replicates their genome. Okay, બેક્ટેરિયાનું જે જીનોમનું રેપ્લિકેશન છે એ ચાલુ રહેશે, મીન્સ કે કોપીસ ઓફ ડીએનએ ઇઝ પ્રિપેર ઓફ ધ બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ રેપ્લિકેટ થશે, સાયમલ્ટેનિયસલી ફાઝનું ડીએનએ પણ જોડે જોડે રેપ્લિકેટ થતું રહેશે. એન્ડ નાઉ ધીસ જીનોમ ઇઝ રેપ્લિકેટેડ એન્ડ દે આર ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ઇટ્સ પ્રોજેની. ઓકે, હવે જે ટ્રાન્સફર થયેલું જીનોમ છે, રેપ્લિકેટ થયેલું જીનોમ છે એ બેક્ટેરિયાનું રિપ્રોડક્શન ચાલુ રહેશે. મીન્સ one bacterium are reproduced into the two bacterium by the binary fissions. Okay, replication પછી binary fission ચાલુ રહેશે એટલા માટે ફાઝનું ડીએનએ પણ રેપ્લિકેટ થતું રહેશે બેક્ટેરિયાના ડીએનએની જોડે જોડે. એન્ડ this phage DNA is transferred to the progeny of bacterial cell by the binary fission. એ binary fission થી એ ફાઝનું ડીએનએ એની સાથે સાથે બેક્ટેરિયાના ડીએનએની સાથે સાથે જનરેશન ટુ જનરેશન ટ્રાન્સફર થતું રહેશે. Here in this case bacteriophage or prophage does not lyse this bacterial cell as like the lytic cycle. Okay, several round of replication produce the generation by generation bacteriaનું ફાઝનું ડીએનએ ટ્રાન્સફર થતું રહેશે. Okay, at a certain point where the exposure to stretch such as UV light triggers the excision from the host chromosome. Means કે UV light નું exposure જ્યારે આ બેક્ટેરિયમને થશે, it is a triggering event where the prophase genome is excised from the bacterial genome. બેક્ટેરિયલના જીનોમની અંદરથી પ્રોફાઝનું મીન્સ કે ફાઝનું જીનોમ એક્સાઇઝ થઈ જશે, મીન્સ રિમૂવ થઈ જશે. ઓકે, and now this prophase genome is expressed and it degenerate this bacterial genome and produce the different phage protein. And now this lysogenic cycle is converted into the lytic cycle, and now this bacterial cell, it is a bacterial cell is lysed and the several copies of lambda phage is released from this bacterial cell. Okay, so this is the lysogenic cycle. Okay, in this two mode of replication and reproduction of bacteriophage, the transduction process or the recombination is also occurs. Okay, and is we will going to discuss in the next slide. Okay, now the two type of transduction, it is the transfer of genome from the one organism to another organism by the means of bacteriophage. Okay, or the transfer of genetic material of one bacterium to another bacterium by the means of bacteriophage is known as transduction. And there are two type of transduction. First one is generalized transduction and second one is specialized transduction. In the case of generalized transduction, what is the case of viruses or the bacteriophage? Bacteriophage is reproduced inside the bacterial cell. Okay, bacteriophage is reproduced inside the bacterial cell where bacteria contains their DNA. બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ જ્યાં પ્રેઝન્ટ હોય ત્યાં જ વાયરસ રિપ્રોડ્યુસ થાય છે. ઓકે, so the transformation in the case of generalized transduction is we are discussing in this figure. Okay, so the phage DNA insert inside the bacterial genome, bacterial cell. Okay, phage infects the bacterial DNA. Now what is the case of phage reproduction? Bacteriophage inserts the DNA inside the bacterial cell. Okay, now this bacterial cell have a histidine positive and lysine positive. There are two genomes. First one is histidine positive and second one is lysine positive. Okay, so after the entry of phage DNA inside the bacterial cell, this phage DNA take control over this host cell. Now this host cell phage DNA
breaks the host cell DNA. host cell નું DNA બ્રેક કરી દેશે. ઓકે, ફાસ જેવો એન્ટર થશે એટલે બેક્ટેરિયાનું એક્સપ્રેશન ટોટલી સ્ટોપ થઈ જશે અને બેક્ટેરિયાનું કન્ટેન્ટ લાઇસ થઈ જશે, એનું DNA બ્રેક થઈ જશે, કટ થઈ જશે પીસની અંદર. ઓકે, અને આ ડીએનએમાંથી જે ન્યુક્લિયોટાઇડ રિલીઝ થશે એ ન્યુક્લિયોટાઇડ અને બેક્ટેરિયાની જે એન્ઝાઇમેટિક મશીનરી છે, રેપ્લિકેશન મશીનરી, એ રેપ્લિકેશન મશીનરીનો યુઝ કરી અને ફાઝ એ પોતાનું ડીએનએ સિન્થેસાઇઝ કરશે. અને એટ એ ટાઈમ આ ફાસ્ટ ડીએનએ એક્સપ્રેસ થશે એટલે ફાસ્ટ ડીએનએ જે જીનને કોડ કરતા હોય એવા જીન્સમાંથી ટ્રાન્સલેશન થઈ અને ફાઝના પ્રોટીન પ્રોડ્યુસ થશે. ઓકે, નાઉ બેક્ટેરિયાનું હોસ્ટ ડીએનએ ઇઝ હાઇડ્રોલાઇઝ ઇન્ટુ ધ પીસ એન્ડ ફાસ્ટ ડીએનએ એન્ડ પ્રોટીન્સ આર મેડ. આ જે ડીએનએ છે એ ડીએનએ ફાઝના ડીએનએમાંથી પ્રોટીન બનશે. રેપ્લિકેશન મશીનરી એન્ડ ટ્રાન્સલેશન મશીનરી કોની યુઝ કરશે? હોસ્ટ બેક્ટેરિયમની યુઝ કરશે. અને ફાઝ એસેમ્બલ્સ ઓકેશનલી એ ફાઝ કેરી એ પીસ ઓફ હોસ્ટ સેલ ક્રોમોઝોમ. હવે જ્યારે ફાઝની એસેમ્બલી ચાલુ હશે ત્યારે એસેમ્બલી ટાઈમ પર ફાઝ કઈ રીતે એસેમ્બલ થશે? નાઉ ધ હેડ, ટેલ એન્ડ ટેલ ફાઇબર આર એટેચિંગ ઇન ધ બેક્ટેરિયલ સેલ. એટેચમેન્ટ બેક્ટેરિયલ સેલની અંદર એસેમ્બલી થશે. ફાઝ, હેડ, ટેલ એન્ડ ટેલ ફાઇબરની એસેમ્બલી બેક્ટેરિયલ સેલની અંદર થશે. એટ ધીસ ટાઈમ બેક્ટેરિયલ DNA or fragments of the bacterial DNA are present in the cytoplasm of the bacterial cell, okay, where the virus reproduce and assemble their genome. Okay, જ્યાં એસેમ્બલી થતી હોય વાયરસની ત્યાં બેક્ટેરિયાના જીનોમ પણ હશે. અહીંયા લાઇસિન એન્ડ હિસ્ટિડિનનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ઓકે, ઇનિશિયલી ધ બેક્ટેરિયલ જીનોમ ઇટ ઇઝ હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ એન્ડ ધ વાયરલ જીનોમ, જે વાયરલ જીનોમ છે એ હિસ્ટિડિન નેગેટિવ હતો. ઓકે, હવે વાયરલ જીનોમ ટેક અપ ધીસ histidine genome inside the capsid of, જ્યાં વાયરસ એનું જીનોમ એસેમ્બલ કરતું હશે કેપ્સિડની અંદર, સાયમલ્ટેનિયસલી એ વાયરલ પાર્ટિકલ્સ એ આ લાઇસિન અને હિસ્ટિડિન જીનોમ એના કેપ્સિડની અંદર ઇન્સર્ટ કરી દેશે. ઓકે, સો હવે અહીંયા જે આ વાયરસ પાર્ટિકલ છે એ વાયરસ પાર્ટિકલની અંદર વાયરસના જીનોમની સાથે સાથે બેક્ટેરિયાનું જીનોમ પણ છે. ઓકે, ફાઝ એસેમ્બલ ઓકેશનલી એ ફાઝ કેરી એ પીસ ઓફ એ હોસ્ટ સેલ ક્રોમોઝોમ. હોસ્ટ સેલનું ક્રોમોઝોમ છે એ ફાઝના કેપ્સિડની અંદર લઈ લેશે. ઓકે, ટ્રાન્સડ્યુસિંગ ફાઝ વિથ હોસ્ટ ડીએનએ. હવે આ હોસ્ટ ડીએનએ છે એ ફાઝના ડીએનએની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ થઈ ગયેલું છે. ઓકે, એની અંદર કેપ્સિડની અંદર આવી ગયેલું છે. ઓકે, તો એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયેલું છે. ઓકે, now the transducing phase injects its DNA into a new recipient cell. Now this phase is released from this host cell and this phase infect the another cell. હવે એ ફાઝ બીજા સેલને ઇન્ફેક્ટ કરશે. ઓકે, at the time of phase infecting the another cell, at that time this phase release the genome of the bacterial cell which is previously they have uptaken. Okay, પ્રિવિયસલી જે બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ ફાઝની અંદર લઈ લીધેલું છે એ ફાઝ જ્યારે કોઈ બીજા બેક્ટેરિયમને ઇન્ફેક્ટ કરશે, બીજું બેક્ટેરિયમ કે જેની પાસે હિસ્ટિડિન અને લાઇસિનને યુટિલાઇઝ કરવા માટેના જીનોમ નથી, મીન્સ દે આર હિસ્ટિડિન એન્ડ લાઇસિન નેગેટિવ. હવે એ બેક્ટેરિયમને જ્યારે એ ફાઝ ઇન્ફેક્ટ કરશે ત્યારે પ્રિવિયસલી જે ફાઝે ઇન્ફેક્ટ કરેલું બેક્ટેરિયમને એ બેક્ટેરિયમ હિસ્ટિડિન અને લાઇસિન પોઝિટિવ હતું. ઓકે, હવે એ બેક્ટેરિયમને મીન્સ કે હિસ્ટિડિન અને લાઇસિન નેગેટિવ બેક્ટેરિયમને જ્યારે ઇન્ફેક્ટ કરશે ત્યારે એ ફાઝ ડીએનએ રિલીઝ કરશે બેક્ટેરિયલ સેલની અંદર કે જે હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ અને લાઇસિન પોઝિટિવ હોય, મીન્સ હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ હોય. અહીંયા હિસ્ટિડિન ઓનલી વન હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ અપટેક કરેલું છે. હવે જ્યારે એ ફાઝ ડીએનએ રિલીઝ કરશે જીનોમ બેક્ટેરિયલ સેલની અંદર ત્યારે જે હિસ્ટિડિન નેગેટિવ રિજિયન હતી એ હિસ્ટિડિન નેગેટિવ રિજિયન ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જશે. ઓકે, ઓર રિકમ્બાઇન થઈ જશે, મીન્સ કે ફાઝની અંદર જે હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ જીનોમ હતું એ હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ જીનોમ એ બેક્ટેરિયલ જીનોમની અંદર ઇન્સર્ટ થઈ જશે. ઓકે, ધ ટ્રાન્સડ્યુસ ડીએનએ ઇઝ recombine into the chromosome of the recipient cell. Recipient cell na chromosome ni andar combine thai jase and this was converted into the recombinant bacterium because the recombinant bacterium has a genotype which is histidine positive and lysine negative. Okay, that is differ from the recipient bacterium which is histidine negative and lysine negative. અહીંયા recipient bacterium ની અંદર શું હતું? હિસ્ટિડિન નેગેટિવ હતું અને લાઇસિન પણ નેગેટિવ હતું. બટ જે અહીંયા હિસ્ટિડિન પોઝિટિવ જીનોમ જે ફાસ્ટ બેક્ટેરિયમ મેં
સોરી ફાજ બેક્ટેરિયોફાજે અપટેક કરેલું હતું ક્યાં પ્રીવિયસ બેક્ટેરિયા કે જેને ઇન્ફેક્ટ કરેલું હતું એમાંથી. તો હવે એ જીનોમ અહીંયા રિસિપિયન્ટ બેક્ટેરિયમની અંદર ટ્રાન્સફર કરે છે એટલે રિસિપિયન્ટ બેક્ટેરિયમને એ રિકોમ્બાઇન કરે છે. મીન્સ કે ધીસ genome of histidine positive which is released by the bacteriophage is inserted into the genome of recipient bacterium. Now the recipient bacterium is transduced or recombined. Okay, so this is the generalized transduction, and in this generalized transduction any of the genome from the bacterial chromosome it is uptaken by the bacteriophage. Okay, bacteriophage કોઈપણ genome બેક્ટેરિયાનું અહીંયા લઈ શકે એટલા માટે એને generalized transduction નામ આપેલું છે. Okay, so this is all about the generalized transduction. Okay, this is the generalized transduction, and now we are moved towards the specialized transduction. Okay, this is a specialized transduction. In this specialized transduction, what is the case in generalized transduction? Any of the genes of bacterial chromosome it is updated by the phage particles. Okay, phage કોઈપણ genome બેક્ટેરિયાનું ટ્રાન્સફોર્મ કરતું હતું મીન્સ કે ટ્રાન્સફર કરતું હતું. બટ હિયર ઇન ધ કેસ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ટ્રાન્સડક્શન some of the selective genes it is uptake by the phage particle to transfer into the another bacterium. Okay, so it is known as specialized transduction. Now in the case of specialized transduction of lambda-bacteriophage, prophage it is when phage inserts their genome into the host bacterium, genome of the host bacterium, then they are termed as prophage. So the prophage lysogenize cell with the prophage. Okay, this is the lysogenized cell with the prophage. And at the time of induction previously we have stated that the UV light occurs the induction, and induction it is nothing but the excision of the phage genome from the bacterial chromosome. Bacterial chromosome ની અંદરથી phage genome excise થઈ જાય, it is known as induction, and this induction follow the lytic life cycle. At the time of induction, when this phage genome જ્યાં ઇન્ટિગ્રેટ થયેલું હોય બેક્ટેરિયલ જીનોમની અંદર એની રાઇટ સાઇડ પર ગેલેક્ટોઝ જીન હોય અને લેફ્ટ સાઇડ પર બાયોટીન જીન હોય. ઓકે, બેક્ટેરિયાના જીનોમ છે, બેક્ટેરિયાનું જીનોમ મીન્સ બેક્ટેરિયાનું ડીએનએ એ જ્યાં ઇન્સર્ટ થાય છે બેક્ટેરિયાના જીનોમની અંદર, જ્યાં ફાઝનું જીનોમ ઇન્સર્ટ થાય છે તો અહીંયા બ્લુ રિજિયનની અંદર મીન્સ કે બેક્ટેરિયાના જીનોમની અંદર રાઇટ સાઇડ પર ગેલેક્ટોઝ યુટિલાઇઝેશન માટેના જીનોમ હોય અને લેફ્ટ સાઇડ પર બાયોટીન યુટિલાઇઝેશન માટેના જીન્સ હોય. ઓકે, સો ઇન ધ રેર કેસ, કોઈક રેર કેસની અંદર જ્યારે ઇન્ડક્શન થતું હોય ને ત્યારે ફાસ્ટ જીનોમ જ્યારે એક્સાઇઝ થાય છે ત્યારે નોટ ઓનલી ફાસ્ટ જીનોમ જ એક્સાઇઝ થશે બટ સમ ઓફ ધ જીન્સ ઓફ બેક્ટેરિયલ ક્રોમોઝોમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સાઇઝ વિથ ધ ફાસ્ટ જીનોમ. અહીંયા જો ફાસ્ટ જીનોમ એક્સાઇઝ થયેલું બતાવેલું છે. આ ફાસ્ટ જીનોમની અંદર શું છે, જે આ બ્લુ કલરનું રિજિયન છે એ બેક્ટેરિયલ ડીએનએ છે અને રેડ કલરનું રિજિયન છે એ ફાસ્ટ ડીએનએ છે. ઓકે, સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ડક્શન this prophage excites with the sum of region of bacterial DNA, and now this bacterial DNA region કઈ હોઈ શકે, it is either they are galactose utilization માટેના જીન હોઈ શકે, otherwise it is biotin utilization માટેના જીનોમ હોય, because this is very near to the prophage. જે આ prophage ની attachment site છે means કે attachment site of bacteria and attachment site of lambda-bacteriophage એ બંનેની એટેચમેન્ટ સાઇટ ગેલેક્ટોઝ અને બાયોટીન વચ્ચે આવેલી હોય છે. ગેલેક્ટોઝ અને બાયોટીન યુટિલાઇઝેશન માટેનો જીનોમ હોય એની વચ્ચે આવેલી હોય છે. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સિજન this prophage excites with the some of the region of bacterial genome. Okay, અહીંયા prophage એ bacterial genome uptake કરેલું છે, and bacteriophage એ prophage નું genome either they are the galactose or biotin utilization માટેના જીનોમ હોય છે. Rare integration that induce some bacterial gene means ke disintegration means excision of phage genome from the bacterial genome, it is known as disintegration. Rare disintegration that includes the some bacterial genes, some of the bacterial genes is excised with the phage gene. Okay, replication of defective virus DNA with the incorporated host gene. Now the replication of this phage genome is incorporated some of the bacterial genes means કે ફાસ્ટ જીનોમનું જ્યારે રેપ્લિકેશન થશે
ત્યારે સાથે સર બેક્ટેરિયલ જીનોમનું પણ રેપ્લિકેશન થશે at that time. And at the time of assembly and release of transduction fast particle, now the induction follows the lytic life cycle. Okay, at the time of lytic life cycle, before this lytic life cycle, this fast particle assemble. Okay, assembly of fast particle is occur. Okay, at that time this fast particle also introduce the genome of bacteria inside this fast genome. Okay, fast genome ની અંદર સાથે બેક્ટેરિયાનું જીનોમ પણ હશે. Okay, now the some of the region of fast genome is taken, it is remain inside the bacterial genome. Bacterial genome ની અંદર fast ની some of the genome રહી જશે. Means this is not the complete fast particle. A complete fast particle નથી, because some of the region of fast particle is remain integrated inside the bacterial genome, and some of the bacterial genome are transferred into the fast genome ની અંદર. So this is not complete the fast genome. That's why this fast genome plus bacterial genome are integrate or assemble inside the bacteriophage. Now this bacteriophage lyse the bacterial cell, and lysis of bacteriophage release the newly produced fast particle. Now this fast particle, they infect the other host cell, બીજા cell ને infect કરશે. At that time they simultaneously release the bacterial genome in this fast particle, in this bacterial cell. And now this bacterial cell does not contain random genes from the previously infected host cell. Host cell na genome તરીકે randomly કોઈ પણ જીન નહીં હોય, but either they are galactose or biotin. Galactose અથવા તો biotin synthesis માટેના genome હશે. Okay, utilization માટેના genome હશે. That's why this is known as specialized transduction. Okay, and now this fast genome, they are integrated into the bacterial genome as a prophase. Okay, integration as a prophase. Bacterial chromosome containing both virus and donor DNA. This is the bacterial chromosome, and this is blue color region. It is the DNA of the previously infected bacteria. Previously infected bacteria છે એનું genome આ blue color નું છે, and this red genome, it is a fast genome. Okay, either they are integrated inside the bacterial cell, so they follow the lysogeny and cross over to integrate the bacterial genes. Means this bacterial genes is only able to integrate into the host cell, and they are transduced. Okay, now this blue color region, it is a region or gene for the galactose or biotin. Now this galactose or biotin gene is integrated only inside the bacterial cell, inside the bacterial genome. Bacterial chromosome containing only donor DNA. Only donor DNA અહીંયા integrate થશે. There are two possibilities. In the first case, all the region, all the fast genome with the bacterial genome are integrated inside the recipient bacterium. Recipient bacterium ની અંદર બંને genome, phage અને bacterium ના genome integrate થઈ જશે. Okay, and on the other case, the only bacterial genome is integrated into the recipient DNA. Recipient cell ના DNA ની અંદર only the bacterial genome કે જે fast genome પહેલાના cell માંથી લીધેલું હતું અને અહીંયા introduce કરાવશે, integrate કરાવશે. Remaining fast genome or remaining fast genome and this region of recipient DNA which is removed from this DNA, it is integrate and they remain as a host genome. Host genome ની અંદર as it is રહેશે. There does not lyse the bacterial cell. This bacterial cell ને lyse નહીં કરી શકે. શું કામ? કે એની પાસે complete fast particle ના genome નથી. Some of the fast genome is remain attached at the time of assembly. Means ke some of the fast particles, fast genome is not able to enter in at this stage. Okay, fast genome na amuk genome like means ke absent છે અહીંયા, because અહીંયા bacterial genome, fast નું genome જ્યારે excise થશે ત્યારે અમુક જે gene છે, some of the fast gene is remain attached at this bacterial genome. Okay, that's why fast genome, it is incomplete one. Okay, and here incomplete fast genome is replicated and assembled into the bacteriophage. So some of the fast gene for the lytic life cycle
is lacking in this case. Okay, that's why this bacterium does not lies with this phase attack. Okay, so this is the specialized transduction, and in this specialized transduction, only the galactose or biotin genes, only the specialized gene which is near with the fast genes in the prophase ની અંદર જે ફાસ્ટ જીનોમની સાઈડમાં બંને સાઈડ પર જે જીન્સ હશે એ જ એક્સાઇઝ કરી શકશે, ઇન્ડ્યુસ થઈ શકશે અને ટ્રાન્સફોર્મ થઈ શકશે, મીન્સ કે ટ્રાન્સડ્યુસ થઈ શકશે. ઓકે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રાન્સડક્શન. ઓકે, now in this case, in this specialized transduction, attachment site this is the lambda bacteriophage. It has 3 genes, 1, 2 and 3, and this is lambda attachment site, which is ATT site. This is a red color genome of the lambda bacteriophage circularize. When lambda bacteriophage circularize the genome, this is look like this, which is attachment site, and this is the blue color. It is a genome of the bacterial cell, genome of the E. coli bacterial cell. E. coli bacterial cell has a galactose gene on the left side of the attachment site of the E. coli genome. E. coli genome ni attachment site, this square, it is the attachment site of E. coli genome. Okay, E. coli genome ni જ્યાં fast genome attachment થાય છે એ સાઇટ છે, and on the left side it has a galactose genome. E. coli genome ની અંદર left side galactose genome છે અને right side પર biotin માટેના genome છે. Okay, when this lambda bacteriophage integrates their genome inside the bacterial cell, this is look like this. This prophase is look like this. This red color region, it is the region of bacteriophage lambda, and on the left side it has on the left side of the bacterial genome it has galactose utilization genes, and on the right side it has biotin utilization genes. Okay, so on the normal case or on the normal exogens at the time of induction, this fast genes, this fast genome is excised from the bacterial genome. At that time, on the normal exogens, only the fast genome is excised from this bacterial genome. On the rare case, the error in exogens, it also excise the galactose genes from the bacterial chromosome or bacterial DNA. Bacterial rare case ની અંદર શું થશે? induction ની અંદર this galactose gene is excised from the fast genome. Fast genome જ્યારે excise થશે, સાથે galactose utilization માટેના gene પણ એ fast ની અંદર include થઈ જશે. Okay, and some of the region of the fast DNA, it is remain attached with the bacterial chromosome. Bacterial chromosome ની અંદર જે fast ની જે genome છે એ રહી જશે. Okay, and this region, it is degalactose. It is known as degalactose because this galactose region, it is not the phase origin, but it is the bacterial origins, which is taken up by this taken up from this region of the bacterial chromosome. Bacterial chromosome માંથી આ galactose માટેનું જે gene છે એ excise થાય છે. Now this galactose gene, this lambda DNA is infecting the other cell, means infecting the other bacterium. At that time, when this other bacterium, it is galactose negative, means they have not the genes for the galactose utilization. બીજું કોઈ બેક્ટેરિયમ કે જેની પાસે galactose utilization માટેના જીન નથી, એવા બેક્ટેરિયમને જ્યારે ફાઝ ઇન્ફેક્ટ કરશે ફરીથી, ત્યારે galactose positive genes from the fast genome is transformed or transduce the galactose negative region, and the stable transduction, it is attained, and now this recipient bacterium, they are converted galactose negative to galactose positive. Okay, this is known as stable specialized transduction. Okay, so અહીંયા કે શું થાય છે સમજાય છે? જે એરર જ્યારે એક્સિજનની અંદર એરર જોવા મળે ત્યારે some of the bacterial genome is excised with the fast genome. Okay, at that time this lambda D galactose genome is attached in the fast genome. Okay, now this fast genome is released from the bacterium and it's infecting other bacterium which is the galactose negative, and at that time this galactose negative genome
is transduced with this galactose positive genome, and the recipient bacterium remains the galactose positive due to this transduction. Okay, so this is the specialized transduction. Okay, so this is all about the transduction, generalized transduction and specialized transduction, and lysogenic cycle and lysolytic life cycle of bacteriophage. Okay, thank you.